So good morning friends. So this is my next lecture on chemical thermodynamics, that is third lecture. Till now in first two lectures we cover up to the sign conventions, used in thermodynamics. What is meant by plus W, what is meant by minus W, what is meant the meaning of plus Q, what is meant the meaning of minus Q, and all these things we covered. Now today we are going to discuss the PV type of work, that is the pressure volume type of work. That is a new concept or new point from thermodynamics. That is the pressure volume type of work. Now, as far as pressure volume type of work is concerned, isn't it? We know that in chemical thermodynamics, whatever work we are considering, it is just PV type of work. It is just PV type of work. Means due to change in pressure, volume of that gas either expand or compress, and due to that expansion or compression of that gas, piston which is fitted with that cylinder, it either moves in upward direction or downward direction. Just we concentrate over that, just only a movement of piston due to change in that pressure of that gas, isn't it? Now, as far as PV type of work is concerned, for that purpose, just consider a cylinder. Just consider a cylinder which is enclosed with certain amount of gas. Certain amount of gas is enclosed in cylinder. Having, suppose, volume of that gas which is enclosed in cylinder, suppose it is V1 dm3. Suppose it is V1 dm3. If pressure of that gas is P and it is at constant temperature T, at constant temperature T. Suppose the cylinder is fitted with wetless rigid movable piston P. It is fitted with wetless rigid movable piston P as shown in the figure. Okay, as shown in the figure. Okay, याच्यावरती wetless rigid movable piston ठेवलेला आहे. ठीक आहे. And suppose here when it is pressure inside the gas is suppose P. Pressure inside the gas is P. And suppose outside pressure or external pressure which is applied over the piston, suppose it is P external. Suppose it is P external, isn't it? So when the external pressure is exactly equal to pressure inside the gas, जर external pressure जो आहे तो external pressure आतमध्ये गॅसच्या आतमध्ये सिलेंडरमध्ये असणाऱ्या प्रेशरला एक्झॅक्टली जेवढा इक्वल असेल, when these two equal, then the piston ची position fix असणार आहे, does not move either in upward or downward one, and then we say that system is under thermodynamic equilibrium. System is under thermodynamic equilibrium. We studied already what is the thermodynamic equilibrium and so on. Now suppose if by means of some reason, that is the piston moves in upward direction through a distance d, means pressure inside the cylinder or the gas inside the cylinder undergoes expansion. Now before that we know that there is a pressure of the gas P is equal to force per unit area. So one more point, A is the area of piston. Area of piston is suppose capital A. Area of the piston is suppose capital A, and we know that pressure is equal to force per unit area. Pressure is equal to force per unit area, isn't it? Now as pressure is equal to force per unit area, so if I write here, it is a force is equal to P external into area. P external into area. Now here P external in the sense, yes, the pressure inside the gas and pressure outside the cylinder gas, outside the piston, both are in equal magnitude but opposite in direction. That's why to compensate the opposite direction values, where we substitute the negative sign. Here we substitute negative sign. So F is equal to minus P external into A. Okay. Now we know that suppose the work done, suppose if the piston moves in a direction, suppose up to distance D एवढ्या डिस्टन्समध्ये, स्मॉल डी इतक्या डिस्टन्समध्ये, सपोज इथे पिस्टन ठेवलेला आहे आणि हाच त्याचा सपोज पिस्टनचं हे, सपोज हा पिस्टन वरती आला ड्यू टू एक्सपान्शन ऑफ द गॅस थ्रू अ डिस्टन्स डी, then work done during that expansion is given as W is equal to, yes, F into D. W is equal to F into D, isn't it? W is equal to F into D, where F is the force with which the gas pushes that piston in upward direction, and D is the distance covered by that piston. Okay, so just substitute, you call this equation first, substitute value of F in this equation. So if you substitute value of F in this equation, that is the F in this equation, W is equal to F in the sense minus P external into A into D, where A into D, if you consider this product, A is the area of piston,
and d is the distance with which the piston moves in upward direction. Piston with which it moves in upward direction. So this gap between these two positions is nothing but change in volume. That's why A into D is equal to change in volume delta V, or increase in volume. Increase in volume due to expansion of that gas. Due to expansion of that gas. So substitute the value, we get W is equal to minus P external into delta V. W is equal to minus P external into delta V, or one can write as a W is equal to minus P external into bracket V2 minus V1. Okay, so both these equations gives us the expression, that is the pressure volume type of work. One more point here regarding this equation, that there are two types of works are there. So same here, pressure volume type, this expression concerns W is equal to minus P external into bracket V2 minus V1. There are two types of works are involved depending upon the values of V2 and V1. डिपेंडिंग अपॉन द व्हॅल्यूज ऑफ V1 इनिशियल व्हॉल्यूम आणि V2 व्हॅल्यूजच्या व्हॅल्यूजवरून दोन प्रकारचे वर्क्स येणार आहेत. सो फर्स्ट केस इफ V2 इज ग्रेटर दॅन V1, जस्ट V2 इज ग्रेटर दॅन V1 जर कन्सिडर केला तर ॲज हिअर सी, बट रिमेंबर वेल V1 इज द इनिशियल व्हॉल्यूम अँड V2 इज द फायनल व्हॉल्यूम. V1 इज द इनिशियल and V2 इज द फायनल व्हॉल्यूम. सो जर V2 ची व्हॅल्यू जास्त असेल तर V2 इज ग्रेटर दॅन V1 इन द सेन्स फायनल व्हॉल्यूम इज मोर V2 and initial volume is less. In the sense, less volume to more volume means gas undergoes expansion. There is a expansion of gas takes place, isn't it? Expansion of gas takes place, and V2 is more V1 in the sense this bracket comes out to be positive. So this minus sign as it is we are given to W. That's why sign of W becomes negative. And this type of work is called as an work of expansion. That is minus W ला काय म्हणणार आपण, work of expansion. Second case, that is the if V1 is greater than V2. V1 ची व्हॅल्यू जास्त आहे, V2 ची व्हॅल्यू कमी आहे. जर V1 ची व्हॅल्यू जास्त आहे आणि V2 ची व्हॅल्यू कमी आहे म्हणजे याचा अर्थ काय होणार, पिस्टन गोज इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. पिस्टन मस्ट मूव्ह इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. आणि जर पिस्टन डाऊनवर्ड डायरेक्शन जात असेल तर याचा अर्थ गॅसचं काय होणार, कॉम्प्रेशन. येस, देयर इज ए कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस. And as compression of gas takes place here, V1 is more, V2 is less. So less value minus more value, this comes out to be a negative. And this minus becomes positive. So W comes out to be positive. And this type of work is called as an work of compression. So these are the two types of works involved. That is the work of expansion and work of compression. That is the mostly numericals may ask. That is the predict whether the work of expansion or work of compression. So that can be predicted from the sign of W. Whether W value comes positive or negative, from that one can easily guess the either work of expansion or work of compression observed, isn't it? Okay. Now just here this piston and movement of that piston in the cylinder, just I made one, that is the teaching aid. It is homemade teaching aid, isn't it? Now suppose cylinder is there. Okay, cylinder is there. Here gas is enclosed inside the cylinder. The red line, bottom line is the red line. Suppose the initial position of that gas and piston is placed. Okay, piston is placed. So this is the initial volume of the gas, V1. So as gas undergoes expansion, as gas inside the cylinder undergoes expansion in the sense it pushes the piston from upward direction. It pushes that piston in upward direction. As it pushes the piston upward direction, so piston slowly comes in upward direction. And attains the max. That is the next final state. That is the V2. Isn't it? So this gap is nothing but delta V. That is the area of piston multiplied by distance through which it covers. Okay, just area of piston multiplied by distance. It is area into distance. It is the change in volume delta V. Okay, so in this way we can study, that is the pressure volume type of work. Okay, now next point, that is the we are going to study next point, and that next point is the free expansion. That is the free expansion. The free expansion हा concept काय आहे, free expansion.
isn't it? Free expansion. Suppose first free expansion means what? We are going to expand the gas in vacuum. We are going to expand the gas in vacuum. व्हॅक्यूममध्ये आपल्याला गॅस एक्सपांड करायचा आहे आणि व्हॅक्यूममध्ये जर गॅस एक्सपांड करायचा असेल तर वी कन्सिडर इन व्हॅक्यूम द प्रेशर इज ऑलमोस्ट झिरो. दॅट इज द pressure, that is P external is found to be 0. P external is found to be 0. So just already derived equation, if we consider, that is work done W is equal to minus P external into delta V. Delta V. In this case, if external pressure is found to be 0, if external pressure is found to be 0, then whatever the change in volume occurs, whatever the change in volume occurs, this work comes out to be 0. Work comes out to be 0. So remember well, there is a free expansion or expansion in vacuum or expansion against zero pressure. Against zero pressure, the work done in that case is found to be 0. No work is obtained. No work is obtained from that system. Okay. So from this we get one basic point or one of the most important point regarding the work done, that for to obtain work done, okay, for to obtain the work done from the system, one most important point that then it must be external pressure plays very important role. And in short, external pressure we also call it as an opposing force. External pressure is also called as an opposing force. For the work to be obtained, opposing force plays very important role. If opposing force or external pressure is 0, no work is obtained. Work obtained is 0. Work obtained is 0. Okay. This is free expansion. Now next point we are going to cover this one. That is the concept of maximum work. Concept of maximum work. Maximum work. Now as far as concept of maximum work is concerned, here maximum work, isn't it? Now for the from any system, if you are obtaining the work, we're going to obtain the work one, then opposing force is very important. Opposing force is very important, isn't it, for the work to be obtained from the system, isn't it? Until and unless opposing force, just we see already, just for previous concept, that is the in vacuum expansion, work opposing force is 0, no work is obtained. No work is obtained. That's why opposing force is very important. Opposing force is very important. Now how opposing force is important? Now see here. Okay. For the work, if opposing force is to be 0, suppose if opposing force is to be 0, work obtained in that case is again 0. Opposing force ची value 0 असेल तर work obtained in that case 0. If opposing force ची value slightly आपण increase केली step by step, if opposing force ची value step by step increase करत गेली opposing force, in that case work obtained also step by step go on increasing. Work obtained also step by step increases one. But there is a limit of opposing force increase होण्याचं काहीतरी लिमिट पाहिजे, isn't it? जर opposing force ड्रायव्हिंग फोर्सपेक्षा जर जास्त झाला तर ओव्हरऑल प्रोसेसेस गेट रिव्हर्स्ड. ओव्हरऑल प्रोसेसेस गेट रिव्हर्स्ड वन. सो opposing force should be maximum. Opposing force should be maximum, but at the same time it should not more than driving force. म्हणजे अपोजिंग फोर्स तर मॅक्सिमम पाहिजेच, बट ॲट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी मोर दॅन ड्रायव्हिंग फोर्स. ड्रायव्हिंग फोर्सपेक्षा जास्त नको, कारण जर ड्रायव्हिंग फोर्सपेक्षा अपोजिंग फोर्स जास्त झाला तर पूर्ण प्रोसेस काय होणार आहे, रिव्हर्स होणार आहे, जी नको आहे आपल्याला, जी काय नको आहे आपल्याला. सो सेम कॅन बी एक्सप्लेन्ड. नाउ सी हियर, इफ यू कन्सिडर अ रॅम्प, ओके, अँड हियर व्हील चेअर इज देअर. ओके, जस्ट कन्सिडर व्हील चेअर, जस्ट व्हील चेअर अँड इट इज रॅम्प. ही व्हील चेअर आहे असं इमॅजिन करा आणि रॅम्प आहे. ठीक आहे. जर व्हीलचेअर ॲज सच, ओके, कोणी बसलेलं नाही, त्याच्यावरती वजन नाही, काही नाही, हे व्हीलचेअर आपल्याला ह्या इनिशियल स्टेटपासून फायनल स्टेटपर्यंत, इनिशियल स्टेटपासून फायनल स्टेटपर्यंत घेऊन जायचं, तर आपण इझिली ह्या रॅम्पवरून आपण पुश करून नेऊ शकतो. त्या केसमध्ये थोडेफार अमाऊंट आपली एनर्जी लॉस होणार, म्हणजे आपल्याकडून थोडं वर्क डन होणार. जर ह्या व्हीलचेअरवरती सपोज इफ वी पुट 5 किलोग्रॅम वेट ठेवलं, इन दॅट केस सम एनर्जी वी हॅव टू लॉस मोर एनर्जी दॅन प्रिवियस केस. आधीपेक्षा आपल्याला एनर्जी लॉस करायला पाहिजे जास्त, कारण वेट ठेवलेला आहे, म्हणजे अपोजिंग फोर्स वाढवलेला आहे. ओके, सपोज मोर अपोजिंग फोर्स वाढवत गेला असं 10 किलोग्रॅम, 20 किलोग्रॅम, 30 किलोग्रॅम असं वाढवत गेलं, तर जेवढं वेट त्या व्हीलचेअरवरती वाढेल तेवढं तो व्हीलचेअर आपल्याला त्या रॅम्पवरती वरती पुश करण्यासाठी आपली एनर्जी जास्त लागणार, आणि जेवढी आपली एनर्जी जास्त खर्ची पडणार तेवढं आपल्याकडून होणारं वर्क जास्त असणार आहे, हे जास्त असणार आहे. ठीक आहे. सो
असं असताना आपल्याकडून होणारं वर्क म्हणजे वरती नेणं म्हणजे हा ड्रायव्हिंग फोर्स आहे, ड्रायव्हिंग फोर्स आहे. आणि अपोजिंग फोर्स जे असणार आहे म्हणजे वेट आपण ठेवत चाललो आहे हे अपोजिंग फोर्स आहे, हे अपोजिंग फोर्स आहे. जर अपोजिंग फोर्स वाढवत वाढवत इतकं वाढलं की तो व्हीलचेअर आपणाला तिथून हालेनाच असं झाला, म्हणजेच पूर्ण वरती त्याची मुवमेंटच होईना. सो दिस इज इन दॅट केस इट इज opposing force is more than that of the driving force. Opposing force is more than that of the driving force. So this is not required. This is not required. मॅक्सिमम वर्क असं करत करत समजा एक 70 किलोग्रॅमपर्यंत गेलं आणि 70 किलोग्रॅम मला असं सिच्युएशन आली की पूर्ण आपल्या बॉडीमध्ये जेवढी एनर्जी आहे त्या सगळ्या एनर्जीचा वापर करून आपण त्या व्हीलचेअरला वरती पुश करत चाललेलो आहे. त्यावेळेला आपल्याकडून होणारं वर्क जे आहे ते मॅक्सिमम असणार आहे. त्यावेळेला आपल्याकडून होणारं वर्क काय असणार आहे? मॅक्सिमम असणार आहे. सो दॅट्स वाय the opposing force must be maximum, but at the same time it should not be more than that of the driving force. It should not be more than that of the driving force. It is very important. It is very important one. Okay. Now the same can be explained. The driving force पेक्षा जास्त असता कामा नये. That can be explained by taking an example. Suppose previous concept W is equal to minus P external into delta V. Okay. If you consider मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही जर कन्सिडर केला तर ह्या केसमध्ये बघा पी एक्सटर्नल म्हणजे काय आहे? अपोजिंग फोर्स. दॅट इज पिस्टनच्या वरती ॲटमॉस्फिअरिकचा प्रेशर म्हणजे एक्सटर्नल प्रेशर. आणि पी म्हणजे काय सांगतो? दॅट इज द गॅस प्रेशर. दॅट इज द गॅस प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर. हिअर दिस हे जर घेतला आतमध्ये गॅसचा जो प्रेशर आहे तो गॅस प्रेशर पी आहे. आणि ह्या पिस्टनवरती बाहेरून जो प्रेशर आहे एक्सटर्नलचा ॲटमॉस्फिअरिकचा तो म्हणजे एक्सटर्नल प्रेशर आहे. तो म्हणजे एक्सटर्नल प्रेशर आहे. ज्या अर्थी पिस्टन वरती येतो बघा, ज्या अर्थी पिस्टन खाली आहे त्याची पोझिशन वरती पुश केली जाते त्या अर्थी आतमध्ये असणाऱ्या गॅसचं एक्सपान्शन झालेलं असणार आहे. आतमध्ये गॅसचं एक्सपान्शन झालेलं असणार आहे. आणि म्हणजे त्याचा अर्थ एक्सटर्नल प्रेशर जो आहे वरती जो प्रेशर आहे तो प्रेशर आपण कमी केला. कसं? तर त्या पिस्टनवरची वेट काढली. पुढे येणार आहे आपण बघूया आपण नेक्स्ट पॉईंट. ओके. सो if you consider here the gas pressure, then the difference between them, that is the pressure of the gas and external pressure. Okay, if this difference between the pressure जर बघितला it is delta p. So delta p is equal to p minus p external. ठीक आहे. So as delta p is equal to p minus external, so p external is equal to p minus delta p. Substitute the value of p external as a p minus delta p in this equation. So w is equal to minus p into bracket minus delta p into delta v. तर ह्या इक्वेशनचा विचार केला तर आता आपल्याला सांगतो की मगाचा कन्सेप्ट जो आहे दॅट इज द अपोजिंग फोर्स मस्ट बी मॅक्झिमम but at the same time it should not be greater than that of the driving force. Same can be explained as here. Now see here, delta V change in volume, delta P change in pressure, difference in pressure, and P pressure inside the cylinder. W is the work done. Now here see, consider if delta P is the difference in pressure. हा delta P जो आहे आपण जरा space just I push here, wash here, हे पुसून टाकतो इथं. सपोज हिअर डेल्टा पी जो आहे हा डेल्टा पी जितका स्मॉलर असेल ह्याची व्हॅल्यू जितकी कमी असेल तेवढा ह्या कमी व्हॅल्यूमधून प्रेशर ऑफ द गॅस, आता पीची व्हॅल्यू तर बदलणार नाही, प्रेशर ऑफ इनसाइड द सिलेंडर पी मायनस डेल्टा पी करणार आहे. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू जितकी कमी असेल तेवढं पी मायनस डेल्टा पी हा ब्रॅकेट जो आहे म्हणजे पी मायनस डेल्टा पी हा ब्रॅकेटची व्हॅल्यू जास्त असणार. आणि ब्रॅकेट सबस्ट्रॅक्शन करून आलेला आन्सर आणि ह्या ब्रॅकेटला आपण डेल्टा व्हीने मल्टिप्लाय केलं तर येणारं वर्क डन जे आहे ते पण कसं असणार आहे? जास्त असणार आहे. आता ह्याच्या उलट सेकंड केस, जर डेल्टा पीची व्हॅल्यू जस्ट रिमेंबर डेल्टा पीची व्हॅल्यू जर लार्जर असेल, आता डेल्टा पीची व्हॅल्यू लार्जर कधी होणार? डेल्टा पी लार्जर असेल तर त्यावेळेला लार्ज क्वांटिटीमधून पी प्रेशर ऑफ द गॅस मायनस मोर अमाऊंट डेल्टा पी जास्त व्हॅल्यू जर सबस्ट्रॅक्शन केली तर हा ब्रॅकेट सबस्ट्रॅक्शनचा आन्सर काय येणार? कमी येणार. सो सबस्ट्रॅक्शन दॅट इज द पी मायनस डेल्टा पी हा ब्रॅकेट काय येणार? कमी येणार, व्हॅल्यू कमी येणार. आणि पी मायनस डेल्टा पी जर व्हॅल्यू कमी आली तर ऑटोमॅटिकली ह्या कमी अमाऊंटने डेल्टा व्हीला मल्टिप्लाय करून येणार आन्सर अगेन डब्ल्यू इज ऑल्सो कमी लेस येणार. सो डब्ल्यू इज ऑल्सो स्मॉल. नाव दिस इज केस.
Now here concentrate what is meant by delta P. What is meant by delta P? So delta P is equal to P minus P external. P minus P external. Now here see. डेल्टा पी कमी कधी येणार? ज्यावेळेला ह्या दोघांच्या मधला डिफरन्स कमी असेल तेव्हा डेल्टा पी कमी येणार. आणि डेल्टा पी जास्त कधी येणार? ज्यावेळेला ह्याच्यातला डिफरन्स जास्त असेल तेव्हा डेल्टा पी जास्त येणार. मग डिफरन्स कमी कधी येणार? ज्या वेळेला आतमध्ये असणाऱ्या गॅसचा प्रेशर आणि एक्सटर्नल प्रेशर ह्यांच्या दोघांचा मधला डिफरन्स अगदी कमीत कमी असेल. कमीत कमी म्हणजेच काय केस आला? अपोजिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर दॅन ड्रायव्हिंग फोर्स. ड्रायव्हिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर दॅन अपोजिंग फोर्स बाय इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अमाऊंट. बाय इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अमाऊंट. दॅट्स वाय द वर्क ऑप्टेन विल बी मॅक्सिमम. म्हणजेच फॉर दॅट पर्पज डिफरन्स काय पाहिजे दोघांच्या मधला? अपोजिंग अँड ड्रायव्हिंग एकदम कमीत कमी पाहिजे. एकदम कमीत कमी पाहिजे. इजंट इट? So this is overall about concept of maximum work. Concept of maximum work. Now we are actually going to derive the derivation of W max. Okay, derivation of W max. Derivation आपण आता बघूया part. Okay. Now as far as to derive the W max, concept of maximum work. Now see here. For that purpose, consider a cylinder. Consider a cylinder enclosed. Suppose n moles of an gas are enclosed. n moles एवढे गॅस याच्यामध्ये एनक्लोज केले. इट इज हॅव्हिंग व्हॉल्यूम सपोज V1 and pressure P at constant temperature P. Okay, and it is fitted with weightless rigid movable piston, which is fitted with weightless rigid movable piston. त्याला फिट केलेलं आहे. Okay, it is fitted with weightless rigid movable piston as shown in the figure, isn't it? Now suppose here some weights are placed here. Over that piston some weights are placed here. त्या पिस्टनच्या वरती काही वेट्स ठेवलेत, वजन ठेवलेत. ओके, आता हे वेट्स जे आहेत ना, वजन, जस्ट इमॅजिन दे आर व्हेरी स्मॉल, जस्ट शुगर पार्टिकल्स. And in this way suppose 50 or 100 sugar particles are placed there. 50 to 100, 50 ते 100 शुगर पार्टिकल्स त्या पिस्टनवरती प्लेस केलेले आहेत असं कन्सिडर करा. Now when the piston is at the fixed position, then what is the case? It is the external pressure and pressure inside the gas both are becomes equal. Then and then only piston is at the constant position. Piston does not move either upward or downward, remains same, isn't it? Now suppose if it is moved, okay, suppose if some weights are removed, suppose one sugar particle is removed from that. एक sugar particle remove केला. जर एक शुगर पार्टिकल रिमूव्ह केला तर अगदी कमी प्रमाणात आपण काय केलं, अगदी कमी अमाऊंटमध्ये वरून जो गॅसचा प्रेशर आहे तो इनडायरेक्टली थोडाफार कमी केला आणि वरून गॅसचं प्रेशर वेट काढल्यामुळे थोडाफार कमी झाल्यामुळं आतमध्ये असणारा गॅस जो आहे पिस्टनच्या त्याचं काय थोडं स्लोली एक्सपान्शन झालं कमी अमाऊंटमध्ये. आणि कमी अमाऊंटमध्ये एक्सपान्शन झाल्यामुळं हा गॅस जो आहे ह्या पिस्टनला वरती पुश करणार थ्रू अ व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स. दॅट कॅन बी शोन हिअर लाईक दिस. दिस पिस्टन. आणि तर आता आपण 6 वेट दाखवले तर तिथं 5 वेट्स दाखवू आपण. Okay, 5 weights are there. Okay, and during that case very small amount of change in volume occurs. That is the dv इतका small amount मध्ये व्हॉल्यूम वाढला. जर dv इतक्या स्मॉल अमाऊंटमध्ये व्हॉल्यूम वाढला असेल तर ही फर्स्ट केस आहे आणि हे सेकंड केस आहे. सेकंड केसमध्ये सिलेंडरमध्ये टोटल सिलेंडरमध्ये असणाऱ्या गॅसचं व्हॉल्यूम काय येणार? येस, इनिशियल व्हॉल्यूम V1 and increased in volume dv. So total volume is V1 plus dv. Total volume in the second cylinder is the V1 plus dv. And प्रेशर एक्सटर्नल आहे पण आत्ता इथून इथंपर्यंत येण्यासाठी प्रेशर किती अमाऊंटनं कमी झालं? जर स्मॉल अमाऊंटमध्ये dv वाढत असेल तर अगदी स्मॉल अमाऊंटमध्ये प्रेशर काय झालं असणार आहे? डिक्रीज असणार आहे. सो ॲज प्रेशर डिक्रीजेस व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. इट इज बॉइल्स लॉ. इट इज व्हेरी स्मॉल अमाऊंट dv. अगेन इन थर्ड केस. आता थर्ड केसमध्ये काय होणार सांगा? थर्ड केसमध्ये परत शुगरचे पार्टिकल्स एक रिमूव्ह केलं. अगेन सेकंड कन्वर्ट्स इन टू थर्ड स्टेट. दॅट इज द volume increases again by small amount of dv, and in third case the total volume is V1 plus twice dv, and so on. So we are going to carry out these changes like this small number of steps, one infinite number of steps, till we get the final volume up to V1 to V2 till the final volume V2. Because if we carry out the direct expansion, means just if we remove all the sugar particles from first step, directly system attains final step 1. But during that case maximum work is not obtained, because one of the most important characteristic feature for to obtain the maximum work from the system is that system changes in the system must be carried out in infinite number of steps. 1 ह्या प्रोसेसमध्ये कव्हर केली.
मग ह्या केसमध्ये जर आपण पहिल्या दोन केसेसमध्ये होणारं वर्कडन जर काढलं आपण, ह्या एवढ्या दोन केसेसमध्ये होणारं वर्कडन, सो इट इज स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क इज ऑब्टेन्ड. सो दिस स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क इज गिवन बाय dw इज इक्वल टू P external into dV, small amount of change in volume dV. But P external, this P external in the sense again we are going to study dP and P यांच्यामध्ये रिलेशन दिलं. सो सुरुवातीला प्रेशर P आहे गॅसचा, किती अमाऊंटनं प्रेशर, बाहेरचं प्रेशर कमी केलं डीपी एवढ्या अमाऊंटनं, आणि डीपी इतक्या अमाऊंटनं प्रेशर कमी केल्यानंतर एक्सटर्नलच्या अमाऊंटमध्ये डीपी इतकं कमी केलं तर गॅस जो आहे त्या गॅसचं प्रेशर, आतमध्ये गॅस जो आहे तो एक्सपांड झाला. इन द सेन्स वी कॅन राईट dP इज द डिफरन्स इन प्रेशर, दॅट इज द P मायनस P एक्सटर्नल. बरं आहे का, आतमध्ये असणाऱ्या गॅसचं प्रेशर आणि एक्सटर्नल प्रेशर यांच्यामधला फरक किती आहे डीपी, आणि डीपी इतका प्रेशरचा फरक असल्यामुळे पिस्टन थोडासाच वरती गेला, पिस्टन जो आहे तो थोड्या अमाऊंटमध्ये फक्त वरती शिफ्ट झाला. सो डीपी इज इक्वल टू P मायनस एक्सटर्नल. सो P एक्सटर्नल इज वॉट, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P मायनस डीपी. येस, P external is equal to P minus dP. Now substitute the value of P external as P minus dP in this equation. We can write dW is equal to minus into bracket P minus dP into dV. Just solve the bracket. It becomes dW is equal to minus P into dV and minus minus plus dP into dV. If you consider this one, dP, it is the small change in pressure. It is the small change in pressure. dV, small change in volume. See, small change in pressure, small change in volume. आणि स्मॉल चेंज इन प्रेशर आणि स्मॉल चेंज इन व्हॉल्यूम असेल तर आधीच हे खूप स्मॉल आहेत, त्यांचा प्रोडक्ट काय असणार आहे व्हेरी व्हेरी स्मॉल, कॅन बी निग्लेक्टेड. त्यामुळे ही टर्म ओव्हरऑल निग्लेक्ट केली तर dW इज इक्वल टू मायनस P इंटू dV. So this is the very small amount of work done obtained when we convert the system from V1 to V1 plus dV. एवढ्या ह्याच्यामध्ये वर्क डन येणार आहे. मग असे नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत, इन्फानाईट नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत, पण आपल्याला एवढंच वर्क पाहिजे काय नाही. वी वॉन्ट द मॅक्सिमम वर्क फ्रॉम V1 to V2. सो फॉर द पर्पज we know the limit, that is the initial V1 to final V2. So we have to integrate this equation within limits initial to final, that is within limits volume V1 to V2. So if we integrate the same equation, it is dW is equal to minus P dV within limits V1 to V2, we get that is the dW is equal to minus P dV. You call this equation first, and on integrating this equation within initial to final and within limit V1 to V2 final, we get initial to final dW is equal to yes V1 to V2 minus P dV, isn't it? Now integration, now here integrating from V1 to V2 in the sense overall changes, overall steps, all the steps we covered here. So it is W max is equal to, so negative sign out of integration. So V1 to V2 into P dV, isn't it? Now we know that ideal gas equation, from ideal gas equation, what is ideal gas equation? Yes, PV is equal to nRT. We know that ideal gas equation, PV is equal to nRT. So just rearrange to get P. Yes, nRT by V. Okay, nRT by V. Substitute value of P as a nRT by V. So W max is equal to yes minus, it is V1 to V2 and then nRT dV by V, just dV by V, isn't it? Now in this case W max, next step, W max is equal to in this case, just if you consider the nRT, what is the meaning of n? N is the number of moles of gas, isn't it? R is the gas constant, T is the constant temperature. So all these are constant, take out of integration. So minus nRT integration V1 to V2 dV by V. If you solve this one, it becomes minus nRT, yes, minus nRT ln of, okay, V1 to V2, it is the initial limit to final. So ln of, if you solve this, ln of V, it is V1 to V2, ln of V1 to V2, and again if you solve, it is minus nRT, it is ln of V2 minus ln of V1, upper limit minus lower limit.
that is equal to minus nRT ln of V2 minus V2 divided by V1. V2 divided by V1. So it is W max. It is W max is equal to minus nRT ln of V2 by V1. So just if you convert the natural log to the log to the base 10, it should be multiplied by 2.303. So W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1. V2 by V1, isn't it? And from Boyle's law, that is the P1 V1 is equal to P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2. So in that case, V2 by V1 is equal to P1 by P2 is equal to P1 by P2. So substitute this V2 by V1 as a P1 by P2. So W max equal to minus 2.303 nRT log to the base 10, it is P1 by P2. So these are the two equations which gives maximum work obtained during the expansion. And see here, temperature is constant. Number of moles. So one point is that from initial to final expansion, number of moles does not changes, remains same. Number of moles does not changes, it remains same, isn't it? So these are the points we covered here. Okay, so next lecture we covered the next point from the same topic, thermodynamics. Okay, good day.